I welcome you all to the open house, which marks the culmination of the 99th annual conference as a precursor to the Sadas this evening. The members of the experts committee are here, as also is the Sangeeta Kalanidhi elect of this year, Vidwan Shri R.K. Sriram Kumar, who will become a member of the experts committee this evening as soon as he becomes the Sangeeta Kalanidhi. There is one personage who has walked with us during these 15 days. He has been with us and has guided us every day of this year, ever since we began preparing for this season last year, and that is Muthuswami Dikshitar. Without the guidance of this personage, this season would not have been completed. Sri Dikshitar not only guided us in terms of the conduct of the conference, I think his hand was also there in the selection of the Sangeeta Kalanidhi elect. We could not have asked for a better Kalanidhi elect who has spent perhaps most of his life peering into the Dikshitar Kritis, into the Sangeeta Sampradaya Pradarshini, in being an exponent of Dikshitar, in propagating Dikshitar. And so I think Dikshitar selected the Kalanidhi elect as well and conducted the conference. We were merely agents. I request the Sangeeta Kalanidhi elect to begin the proceedings by giving us his comments, and then we will go in order. Thank you, Sriram. Thank you all for being here. A very happy new year to all of you once again. It has been such an enriching experience for the past 2 weeks and more. Listening to all these expositions, interacting with some of the very thinking minds that you see here, and all these discussions that we witnessed over the past 15 days. It was very carefully curated by a very interesting team very erudite team of Sangeeta Kalacharya, Srimati Arashe Mami, Arashe Lakshmi Mami, Sangeeta Kalacharya, Srimati Sivana Mami, Sangeeta Kalacharya, Srimati Rita Mami, with Sumitra and Srimati Sumati, and of course, Sri Ram was with us. So every topic was chosen after a long discussion, after much discussion, and every topic was literally handcrafted for the festival here, because we could. It was amazing to see how Sri Muthuswami Dikshitar could offer us a 15-day or 30 legdams, and even more. We had to cut short a few legdams because we didn't have any slots. So that is the vastness, that is the depth of his music. His music offers us so much to ponder about, so much to learn from, and even now we have not still fathomed the whole intensity or the complete music that Sri Dikshitar has to offer for us. And as Sri Ram very rightly put it, everything happened because of the blessings and grace of Sri Muthuswami Dikshitar himself, and his presence here. A special thanks to Sri Murali sir, because Srimati Tara Murali, I really owe a very, very special thanks to her. I really think of her every day when I see that photograph, because it was just before her passing away. She fondly got this for me from her go down. She sourced it in spite of her failing health. She took all the efforts to source this beautiful painting, which was there, which was at their home quite a long time back, and she sourced it again, and this was brought, and his presence was made here. And this beautiful statuette of Sri Dikshitar done by Sri Lalita Ram. These two
have adorned this stage for the past 15 days. It's just not these two, the photo and the statue. Every day, a beautiful malai and a beautiful floral decoration for the Dikshita statue and Dikshita photo was made. I don't know who ordered the flowers, maybe Satya or somebody. I owe a special thanks to that, because Satya, who need an order? A special round of applause to Satya. She's been a very, very huge backbone for all of us, and it was such a delight to work with her, and she has helped us with so many things in the library, on the stage, and every other thing. And this floral decoration is also due to her, and a special thanks to her. And again, because of His grace, as I said, all these topics were covered so with such in-depth knowledge, and it was such a learning experience for each and every one of us, I'm sure. As I said yesterday, sitting here, it actually makes you very depressed, in the sense you get to know that you don't know anything. So that is a kind of level, that is a level of introspection that goes into all these lectures at the Music Academy. This has always been the tradition at the Academy. That's why the Music Academy is what it is. For such scholarly expositions by such erudite and eminent musicians and research scholars, all of this comes from a very, very intellectual bent of mind, with a huge research bent of mind, with an impassionate without any kind of agenda based. And so we learned so much in the process. For example, RSA Mami was just telling me about the Grahaswara. So many people spoke about the Grahaswara. Dr. Arti Rao, then I think Sumitra also spoke, and Rajshri, and so all of them spoke about the Grahaswara. So this was one occasion where we had multiple talks about this Grahaswara, and which we completely we have failed to understand today. We have failed to understand. We have looked at the Grahaswara as some another swara passage or something else, or even apaswara for that matter. And I think all of these discussions have helped us really understand the relevance of it and how it is to be rendered in a vocal performance. And so many other lectures by Sumati. She spoke at length about the Guru Guha Vibhakti Kritis. We just hear the compositions and we miss a lot of detail in this. Every word there, every single word in those compositions makes sense, and they find their perfect places. In fact, the lectures by Sri Ravi Rajagopal and Dr. Arvind were very, very thought-provoking, in the sense Ravi Rajagopal very beautifully presented too many things, too many questions for us to ponder. And it's very interesting, because you don't get to find these pamphlets or this kind of material normally, unless you take the effort to go see them, or unless you take the effort to dig deeper and find out all these things. And the Nadaswara tradition and the Panchamukha Vadya tradition that Srimati Sumati and Sri Dinesh Kumar, they were such moving leg side. It's still in my heart as to how Srimati Sumati spoke about their tradition, and how as a woman she had broken or challenged the male bastion at the Tiruvarur temple. We had so many other lectures. We had very, very beautiful, insightful lectures by Sangeeta Kalanidhi Srimati Saumya, Sangeeta Kalanidhi Sri T.M. Krishna, about Ashang Ragas, about just the Raga Rudrapriya, the multiple phases of Rudrapriya that we have never even thought of, maybe. And so with all such programs, all such lectures really make us think more and learn more and more and more. Because it's not just about performing, it is about introspection, it is about how much you absorb from
from the wisdom of such great musicians and great scholars here. And I think the 15-day session was such an enriching experience. It'll stay for long and cannot be forgotten very easily. And it has really provided so much food for thought and so much introspection that we have to do with the music. And with it even tells us that even more we should handle all these compositions with great care and integrity. Thank you. Sangeeta Kalacharya, Dr. Rita Rajan. Ellarkum namaskaram. Happy New Year to everybody. Sriram Kumar said he was depressed. இல்லை டிப்ரெஷன் இருந்தால் தேவையில்லை, அப்போ தான் நம்மளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு தோணும். இஃப் யூ ஜஸ்ட் ஃபீல் ஓவர்வெல்ம்ட் தட் யூ ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட் எவ்ரி திங், அது திஸ் இஸ் ஹவ் இட் இஸ், அந்த மாதிரி ஒரு இது வந்துட்டோம். அந்த ட்ரைம்ஃபண்ட் இது வராமல் இருக்கிறதுக்கு டு மேக் அஸ் நோ மோர் அண்ட் மோர், ஐ திங்க் ஐ வெல்கம் டிப்ரெஷன்ஸ் இந்த சென்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம், இன்னும் நிறையா தெரிஞ்சுக்கலான்னு. என்ன எனக்கு இப்போ பயம்னா, இந்த 15 நாள் வந்து போய் பழக்கமாயிடுச்சு, நாளைக்கு மறந்து போய் வந்துட்டு பொண்ணுருக்கு, அது அந்த ஞாபகத்தில் பழக்க ஞாபகத்தில் வந்து நிற்க போகிறோமேன்னு. பண்ணாலும் பண்ணுவேன், சொல்ல முடியாது. அது இங்கே வரிச்சேவே அது ஏற்கனவே ஒரு தடவை பார்த்துப்போம் என்னென்ன இது ப்ரெசன்டேஷன்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு. அப்புறம் இவ என்ன மாதிரி பண்ணுவாள், இது எந்த மாதிரி நம்மளும் கொஞ்சம் ஹோம்ஒர்க்லாம் பண்ணுவோம். அப்புறம் இங்கே வந்தான்னா அது வந்து சம்திங் இட் மே பி வாட் வி ஹவ் எக்ஸ்பெக்டட் அண்ட் இட் மே ஆல்சோ பி சம்திங் விச் வி ஹேட் நாட் மச் ஆன்டிசிபேட்டட். அதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு நம்ம அதுக்கு மேலே யோசிக்கிறது. அதுக்கப்புறமும் ஈவன் ஆல் தீஸ் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் ஆர் ஓவர், அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் யோசிக்கிறதுக்கு இட் டசன்ட் just stop with whatever happened all these 15 days. இதுக்கப்புறம் இது முன்னாடி யோசிப்பேன், இது என்னமா how they are going to present. Then after during the presentation you just contemplate, இப்படியா இப்படியான்னு கேட்டுக்கிறோம். தென் ஈவன் ஆஃப்டர் த ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் ஆர் ஓவர் ரொம்ப நாளைக்கு அதை பற்றி நம்மளுக்கு அது ஒரு மனசில் ஓடிகிட்டே இருக்கும். லாஸ்ட் டைம் கூட ஐ ஜஸ்ட் டோல்ட் கிருஷ்ணா that I just came across some reference regarding this Varnamette இப்போ ஒரு மாதத்துக்கு கழிச்சு சொன்னேன். And he also very seriously discussed that with me. So it's a very continuous process. அந்த லேர்னிங் ப்ராசஸில் இந்த லெக்டம்ஸ்லாம் ரொம்ப they were very useful. எல்லா இதுவும் இருந்தது, எல்லோரும் ரொம்ப ஒரே இதை புகழ்ந்து பேசி அந்த மாதிரி இது ரொம்ப இதுவாக இல்லாமல் there were some scholars who could present what they actually felt, even though they thought something differently. அதுவும் இது ஆல் வேர் வெல்கம் ஹியர். அதெல்லாம் கேட்குறதுக்கு ரொம்ப இதுவாக இருந்தது, ரொம்ப என்கரேஜிங்காக, ரொம்ப இட் வாஸ் வெரி என்கரேஜிங் அண்ட் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். அப்புறம் என்னென்னா இது எல்லாம் உடனுக்குடனே எல்லாம் யூடியூப்பில் போட்டது ஒரு பெரிய விசேஷம். எல்லாரும் அது வந்து அது எவ்வளோ வந்து இட் ஹஸ் ரீச் ஸோ மெனி பீப்புள் குளோபலி. அது எல்லோரும் கேட்டு நிறைய பேர் வந்து இது அதுலேயே வியூஸ் போட்டிருப்பாளாக்கும். அண்ட் தே ஆல்சோ அதை கட் ஆஃப் பண்ணிட்டோம் பண்ணிட்டீங்களா? பிகாஸ் அது 2 years ago we learnt a lesson. The comments were essentially irrelevant. So we decided that we will not have comments anymore on the YouTube channel. Who knows, போட்டுருந்தா we may learn further. இன்னும் ஏன்னா ஃபோன் பண்ணி எல்லாம் வந்து நிறையா பேர் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணாது அது எவ்வளோ தூரம் எல்லோரும் ஈர்த்து இருக்கிறதுன்னு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. யூடியூப் எல்லோரும் கேட்டு இந்த வார கீர்த்தனைகள்லாம் பற்றி கூட வந்து ஒரு ஐஐடி ப்ரொஃபஸர் ஃப்ரம் வாராணாசி ஹீ டிஸ்கஸ் அந்த சம்ஸ்கிருதம்லாம் அப்படி சொன்னார். அந்த ஜோதிஷம் இதெல்லாம் பற்றி எனக்கு இட் ஆல் செயில்டு ஓவர் மை ஹெட். ஏன்னா எனக்கு சம்ஸ்கிருதம் ஐ எம் எ லே பர்சன், எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது.
பட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சொன்னார். மேடம், இட் டசன்ட் ஜஸ்ட் ஸ்டாப் வித் ஜோதிஷம், அதுக்கு மேலே இதெல்லாம் இருக்குன்ற ஹைலி இட் வாஸ் ஸோ எருடைட், பட் இட் வாஸ் ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங். யங் பர்சன் இவ்வளோ தூரம் தெரிஞ்சு வச்சுட்டு இவெல்லாம் இவ்வளோ ஆசையாக பார்க்குறான்னு. ஸோ இந்த யூடியூப் ப்ரெசன்டேஷன் வாஸ், ஐ மீன் இட்ஸ் சச் ரொம்ப இது பிரசிடென்ட் சார் அதுக்கு ரொம்ப தேங்க் பண்ணணும். உடனுக்குடனே ஒன்று ஸ்ரீராம், அப்புறம் அவருக்கு ஸ்ரீராமுக்கு எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சிருக்கு, பயமாக இருக்குது. இப்போ கீர்த்தனையில் நன்னுலேருந்து அவர் இந்த அனடேஷன் கொடுப்பாள் இங்கிலீஷில், அனடேட் பண்ணி இது ஏதோ இது கொடுத்து இது எங்கே வருதுன்னு அந்த மாதிரிலாம் அந்த எந்த அனடேஷன் எது கொடுத்தாலும் இந்த கீர்த்தனை கொடுத்தாலும் இவர் கண்டுபிடிச்சிடுவார். ஆனால் இவரை வச்சு பேசுறதுனா கொஞ்சம் யோசித்து தான் பேசணும். எல்லாத்துக்கும் ஒரு இது பதில் தயாராக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு சேலஞ்சிங், அதே சமயம் வெரி என்கரேஜிங். சேலஞ்சிங் இன் அ பாசிட்டிவ் மேனர். ஒரு மாதிரி இதுவோடு போச்சு, எல்லாமே ஒரு மாதிரி பாசிட்டிவ் நல்ல வைப்ரேஷன்ஸோடு போச்சு. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது இந்த 15 நாளும். இந்த நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி 16 இப்படியும் இன்னும் கொஞ்சம் போனால் கூட நல்லா இருக்கும்னு. ரொம்ப நல்லா இருந்தது, ரொம்ப சந்தோஷம். ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி அண்ட் இட் வாஸ் சச் a wonderful experience to interact with all of my colleagues and the youngsters. அவளோட interact பண்ணுறது ரொம்ப நல்லா இருந்தது. Such a wonderful experience. Thank you. Thank you. Stage-லேருந்து you can see how much Dr. Rita Rajan is involved in the talk or the presentation, because on the cell phone notes எடுத்துக்கிற ஸ்பீடை வச்சு we will know. எழுதிண்டே போவா. Then you will know the number of questions will be 6 or 9. அது எத்தனை questions வரும்னு you can guess, because she'll be continuously, furiously typing away on the phone. And then she'll have a list at the end of every lecture. Thank you. Sangeeta Kala Acharya, Dr. R.S. Jayalakshmi. எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம். ஹாப்பி நியூ இயர். அதாவது இந்த டிசம்பர் சீசனில் பர்டிகுலராக அகாடமியில் பேப்பர் படிக்கணுன்னா 10 கச்சேரி இருந்தால் கூட அதுக்கு உழைக்கிறத விட 10 மடங்கு இது உழைக்க வேண்டியா இருக்குது. ரொம்ப கஷ்டம். பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் ஏதோ ஏனோ தானோன்னு பண்ண முடியாது. கச்சேரிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சதை வாசிட்டு வந்துடலாம். பட் இது அப்படி இல்லை. என்னென்ன இருக்குது, எங்கே இருக்குதுன்னு அந்த தேடலுங்கிறது எல்லாரையும் ஊக்குவிக்கிறது. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். இந்த மாதிரி பண்ணுறது, அதை அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கே ஃபஸ்ட்டு ஒரு பெரிய திறமை வேணும். எல்லாரையும் தேட வைக்கணுமே ஃபஸ்ட்டு. அதோடு இந்த லெக்சர்ஸ்க்கு அப்புறம் அவர் ஸ்ரீராம் சார், தட் இஸ் ஸ்ரீராம் குமார் சார், அதை அந்த சம்மிங் அப் பண்ணுறச்சே தெரிஞ்ச விஷயம் இன்னும் நிறைய. அந்த ஏன்னா நாங்கள் லெக்சர்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வரோம், இவரும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாராக இருக்கும். பட் அவள் என்ன ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறான்னு தெரியாது. இது ஆன் த ஸ்பாட் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதை நினச்சிட்டு அவர் அதுக்கு உடனே பாயிண்ட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி பேசி அது நமக்கு ஒரு எஜுகேட்டிவாக இருந்ததுங்கிறது முக்கியமாக சொல்ல வேண்டிய விஷயம். அது ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் தட். தேங்க்யூ. அதுக்கு பாதி எல்லாம் மாமி சொல்லி கொடுத்தது தான், நீங்கள் எல்லாரும் சொல்லி கொடுத்தது தான். இவளோட இருந்த பெரிய அது ஒரு பெரிய பாக்கியம். பிகாஸ் நிறைய இப்போ ஒரு பிரதர்ஷனியை பார்க்கணும்னாக்கா, அஸ் ஐ செட் தி அதர் டே, நம்ம ஏதோ ஒரு காமிக் எடுத்து படிக்கிற மாதிரி இல்லை. இது ஏதோ எடுத்தோம் ஃபஸ்ட்டு நோட்டேஷன் இருக்குது அப்படி பாடிடலாம், அப்படி முடியாது. ஸோ ஒரு அதை எப்படி எடுத்து அது என்ன பார்க்கணுன்னு முதல்ல சொல்லி கொடுத்ததே ஆர்எஸ் ஜெய மாமி தான் எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே. ஸோ அது அண்டு இவாளோடலாம் சுகுணா மாமியோட, அப்புறம் ரீதா மாமியோட, கௌசல்யா மாமியோட, இவாளோடலாம் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறச்சே நிறையா அவளோட நிறையா பேச கிடச்சிது. அவளும் ஜெனரஸாக ஷேர் பண்ணிண்டா. ஸோ அதுலேருந்து தான் ஏதோ எத்கிஞ்சித்து. தேங்க்யூ. குறிப்பாக நான் சில லெக்சர் டெமான்ஸ்ட்ரேஷனை பற்றி சொல்லணும். எல்லோரும் ரொம்ப நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தா. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது சுமித்ரா வாசுதேவது. ஏன்னா நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தா நம்ம படிக்கிறது வேறு, அதை குழந்தைகளுக்கு கற்றுக் கொடுத்து அவளை ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதுக்கு இன்னும் டபுள் பங்கு டைம் வேணும். அது ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தா. ஐ எம் வெரி மச் இம்ப்ரெஸ்ட். அஃப்கோர்ஸ் ராஜஸ்ரீயெல்லாம் எவ்வளோ பார்த்துருக்காங்கிறது தெரியுது. எவ்வளோ புக்ஸு எனக்கு அப்பப்போ ஃபோன் பண்ணி சொல்லுவாள், மேடம் இதில் சிட்டஸ்வரம் இருக்கா, இல்லை இருக்குன்னு. சீட்ஸு அதான் சொல்கிறேன், அந்த ஷேரிங் த நாலேஜ் அது எல்லாருக்கிட்டேயும் இருக்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம். முன்னெல்லாம் பூடகமாக வச்சுப்பா, இப்போ அது இல்லை, கொஞ்சம் எல்லோரும் ஓப்பனாக இருக்கான்னு தோன்றுறது.
அதனால் இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய நடக்கணும் எல்லாம் சொல்லிகிட்டு இருந்தா. ஏதாவது இந்த மாதிரி புரியாத சப்ஜெக்டை இன்னொரு ரவுண்டு வச்சா கூட தேவையில்லை. இவங்க சுகுணா மேடம் கூட சொல்லியிருந்தாங்க, இந்த கிரகஸ்வரம் ரொம்ப அபசரமாக போயின்னு இருக்கு, அதை இன்னொரு சைக்கிள் கொண்டு வந்தால் தேவையில்லைன்னு. அதெல்லாம் நீங்கள் டிசைட் பண்ண வேண்டிய விஷயம். பட் ஐ என்ஜாய்ட் திஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச். ಸಂಗೀತ ಕಲಾ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಗುಣ ವರದಾಚಾರಿ. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். எல்லாருக்கும் ஹாப்பி நியூ இயர். வாரசியமாக சொன்ன மாதிரி இந்த லெக்சர் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன்ஸ்லேருந்து நாங்கள்லாம் நிறையா இன்னும் தெரிஞ்சுட்டோம். அவள் சொன்ன மாதிரி மேலோட்டமாக இல்லாமல், அதாவது ஒரு லெக்சருக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னா எவ்வளோ அதுக்கு என்ன எவ்வளோ கலெக்ஷன்ஸ் நம்ம பண்ண வேண்டியிருக்கு, பார்க்க வேண்டியிருக்கு, அதெல்லாம் கவனிக்கிறது, அதுக்கு எவ்வளோ தூரம் பிரயத்தனப்பட வேண்டியிருக்குன்றதோட மட்டும் நம்மளை மட்டும் இல்லாமல் மற்றவா லெக்சர்ஸை கேட்கறச்ச நாம் எத்தனை தூரம் நம்ம இன்னும் பார்க்க வேண்டியது இருக்குன்றது தெரிஞ்சுவோம். தீக்ஷிதரோட இதில் பார்க்காத விஷயமே இல்லாமல் இந்த லெக்சர்ஸ்லாம் அமைஞ்சிடுது. நாட் ஒன்லி கிருத்தீஸ் மட்டும் கிடையாது, இன்றைக்கி கிருத்தீஸ் மட்டும் இல்லாமல் அந்த கிருத்தீஸை எப்படி அமைச்சிருக்கா, அதோட சாகித்யம் எப்படி இருக்குது, அதோட சாகித்ய பங்கீடு எப்படி இருக்குது, அப்புறம் அதில் என்ன வேறு விதமான அம்சம், மத்தியம கால சாகித்யமோ சிட்டஸ்வரமோ ஒரு விவாதி ஸ்வரம் வந்தால் அதை எப்படி கையாண்டிருக்காரு சொல்லி எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸும் தீட்சிதர்லேருந்து எடுத்துக்கலாங்கிறத ஒரு ஐ ஓப்பனராக இருந்தது சொல்லணும். சொன்ன மாதிரி எனக்கு என்னென்னா நிறையா பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் கேட்கறதுனால கிரகஸ்வரம்னு சொல்லிட்டு ஒரே ஸ்வரஸ்தானத்தில் அந்த ஸ்வரம் பாட்டை நிறையா எனக்கு விஷ்ணு தேவி கூட கேட்டார் இல்லையா. அந்த சந்தேகம் வரதுனால அவர் எதை கிரகஸ்வரம் சொல்லிட்டு சாவை வச்சுட்டு போட்டேன். அதுக்கப்புறம் திருப்பி மா கிரகஸ்வரம் போட்டுட்டோம். அதே மெட்டிலேயே மாதிரி சப்போஸ் அதை சாகித்யன்னு வச்சுட்டு அந்த மெட்டில் சாகித்யம் பண்ண ஸ்வரமாக தான் சிலபல் வாயில சொல்கிறோம். அது எப்படி நிறைவாச்சுங்கிறத அகாடமியில் வாழை போல் இருக்கிறவா எடுத்து சொன்னால் கேட்குற ஆடியன்ஸுக்கு, ஏன்னா நிச்சயமாக ஒரு முக்கால்வாசி ஆடியன்ஸுக்கு அது எப்படி நிறைவாச்சு, அது எதை கிரகஸ்வரம் சொல்லிண்டோ அதே ஸ்வரஸ்தானத்தில் பாடுறாங்கிறது நிச்சயமாக தெரிஞ்சிருக்காதுன்னு என்னோடய அபிப்பிராயம். இல்லை, தெரிஞ்சும் இருக்கலாம், நான் அதையும் சொல்ல முடியாது, தெரிஞ்சும் இருக்கலாம். ஸோ அதை கொஞ்சம் கிளியராக எப்படி அது கிரகஸ்வரம் எதுலேருந்து டிரைவாச்சு, அதை எப்படி பேஸ் பண்ணி பண்ணாங்கிறத கொஞ்சம் விவரித்து சொல்லலாம்னு என்னோட அபிப்பிராயம். அவள் சொல்கிற மாதிரி சுமித்ரா ரொம்ப அவளோட இது நல்லா இருந்தது. அப்புறம் இன்னொன்று இதில் தீட்சிதர் மட்டும் இல்லாமல் தீட்சிதரை ஒட்டி எத்தனை அவள் சம்பிரதாயத்தில் பண்ண அவளோட ஆன்சஸ்டர்ஸ்லேருந்து எடுத்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப பெரிய சமாச்சாரம். அதுக்கு எவ்வளோ மெனக்கடணும், பார்க்கணும், அந்த நொட்டேஷனை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், அந்த வழியில் ப்ரெசென்ட் பண்ணணும். இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். இதெல்லாம் யங்கர் ஜெனரேஷன்ஸ்க்கு முக்கியமாக ஒன்று சொல்லணுன்னா, எல்லா லெக்டெமுக்கும் ஆடியன்ஸ் நிறையா வந்திருந்தா. ஏன்னா அது நிச்சயமாக அப்ரிஷியேட் பண்ணணும். ஏதோ அவள் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஒரு ஆர்வத்தில் தான் எல்லோரும் வரா இல்லையா. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம சிலதெல்லாம் ஓப்பனாக சொன்னது ரொம்ப நல்லா இருந்தது. மற்றபடி ரொம்ப நல்ல எல்லா இதை இந்த மாதிரி ஒரு டாப்பிக்கெல்லாம் எடுத்து அவளுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ஸ்பீக்கர்ஸை செலக்ட் பண்ணதுக்கு வி ஸ்ரீராமுக்கு ரொம்ப நிச்சயமாக கடமைப்பட்டிருக்கோம். தேங்க்யூ. டாக்டர் ராம கௌசல்யா. எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம். ஒரு ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இங்கே வந்தால் கிடைக்கும். ஒரு மாதிரி போகும்போது நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிடும், மூட்டை கட்டின்னு போகிற மாதிரி போவோம் இங்கே வரும்போது. எப்போவுமே எல்லா டாப்பிக்கும் அப்படி இருக்கும். இந்த வருஷம் டாப்பிக்லாம் ஸ்ரீராம் இப்படி அசைன் பண்ணி யார் யாருக்கு என்னென்ன தெரியும், யார் யார் என்ன பண்ண முடியும்னு பார்த்து கொடுத்து ஒரு டாபிக் கூட வீண் போகாமல் அத்தனை டாப்பிக்கும் எஜுகேட்டிவாக இருந்தது. இதை நான் தெரிஞ்சுடணும் நிறையா. எங்களுக்கு எல்லாரும் எங்களோட கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணவும் ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது. எல்லோரும் ஜெனரல்ஸ்ன்னு சொன்னாலும் அதுக்கு அர்த்தமே இவா தான். நம்ம எது கேட்டாலும் உடனே சம்மந்தமாக சந்தேகம் வச்சு கேட்டாலோ அதை ஏன் கேட்குறேன்னு நினைக்காம உடனே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற அழகு எல்லாருமே இன்ட்ராக்ட் பண்ணதும் ஒரு சந்தோஷமான விஷயம். வழக்கம் போல் எங்கள் பிரசிடெண்ட் வாசல்லேருந்து மேடை வரைக்கும் அவரோட அழுத்தமான குரலே கேட்காம ஆனால் நடந்துட்டு இருந்தது. எல்லாத்தையும் அவ்வளோ அழகாக அசைன் பண்ணி கொடுத்துருந்தார். அவருக்கு தான் நான் முதல் நமஸ்காரம் சொல்லணும். அவ்வளோ அழகாக இத்தனையும் இல்லை, ஒரு ஆர்கனைசருக்கு தான் அந்த ஆர்கனைசேஷனோட கஷ்டம் தெரியும். குட்டி உண்டு ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதே இவ்வளோ கஷ்டப்படுறமே, இவ்வளோ பெரிய ஆர்கனைசேஷன் ரொம்ப பெரிய விஷயம். அது பகவானாக தான் அவர் வழி நடத்துகிறான்னு தோன்றது எனக்கு. அப்படி இந்த ஸ்ரீராம்
இங்கே வந்து கட்டுப்படுத்த மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன். மேடை மேடை மேடையிலேருந்து வரவான்லேருந்து எல்லோரும் எப்படி பாசிபிளாக இருக்குன்னு தெரில. யார் வரான்னு கவனிக்கிறதும், நாங்கள் என்ன பேசுகிறோம் எல்லாம் போரும் நீங்கிறதுக்கு எப்படி சொல்கிறது எல்லாம் வந்து அவருக்கே உரித்தான ஒரு இது. யாரான்னு தடுமாறினா அதை டக்குன்னு எடுத்து கொடுக்குறாரு. அந்த சப்ஜெக்ட் முழுக்க அவருக்கு தெரியும். நிறைய ஒரு 3-4 பேருக்கு நான் பார்த்தேன். நான் சட்டுன்னு தடுமாறினா அவ்வளோ தெரியுமா ஸ்ரீராமுக்கு. நான் திருப்பி சொல்வேன், ஸ்ரீராம் பார்த்து பிரமிக்கிறேன், சந்தோஷமாக பிரமிக்கிறேன்னு. அப்படி ஒரு நாலேஜ். ஏனோ தானோலாம் டாபிக் கொடுக்கல. அப்படி ஒரு கிரேட் ஸ்ரீராம். அவ்வளோதான் சொல்ல தெரியும். எங்கள் ஸ்ரீராம் குமார் வந்து நாங்கள் பேசினப்புறம் எங்கள் டாக்கில் பாதி டாக் அவர் பேசுவார். இல்லை அங்கே ஆன் தி ஸ்பாட் இங்கே ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்தெல்லாம் பேசலாம். ஆன் தி ஸ்பாட் வந்து நாங்கள் என்ன சொல்கிறோன்னு கேட்டு அதை உடனே சப்ளிமெண்ட் பண்ணி சங்கீத கலாநிதிக்கு 200% பொருத்தமானவரா. வேதத்துலேருந்து கிருஷ்ண கர்ணாமிரத்துலேருந்து எவ்வளோ சமாச்சாரம் அந்த குழந்தை படிச்சிருக்கான்னு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது எனக்கு. அவ்வளோ நாலெட்ஜ் வந்து ஒரு நாடி நரம்பெல்லாம் நாலெட்ஜாக இருக்கிற ஸ்ரீராம் குமாருக்கு வந்து என்னை வாழ்த்துன்னு சொல்கிறதா சந்தோஷம்னு சொல்கிறதான்னு தெரில. அப்படியே ஒரு பெருமையாக இருக்குது எனக்கு ஸ்ரீராம் குமார் இங்கே பார்க்கும்பொழுது. இன்னொன்று எனக்கு வந்து நிறைய இன்விசிபிள் ஹேண்ட்ஸ்லாம் இங்கே இருக்கா. அவளை பற்றிலாம் மற்ற கொஞ்சம் பேர் தெரியாது. பாலா அங்கே நின்றுட்டு க்ரௌடை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு பாவம், ரொம்ப பாவம், இங்கேயும் எங்கேயுமா ஓடிண்டு அவர் ஒன்று கூட கேட்கக்கூட வாய்ப்பு இல்லாமல் அவரை பண்ணி அவரை இந்த கேட்லேருந்து எத்தனை பேர் அவர் சொல்கிறாப்புல எத்தனை பேர் வைக்கிறான்னு தெரியலேங்கண்ணா. அந்த போல் ரொம்ப அழகாக அந்த மேனேஜ்மெண்ட்டுங்க. நாங்கள் ஜங்குன்னு வந்து உட்காந்துட்டோம் நாங்கள். ஆனால் எவ்வளோ சிரமப்பட்டாருங்கிறத வந்து திரும்பி இப்போ எட்டி பார்த்தா தெரியும் அவர் எவ்வளோ சிரமப்பட்டாருன்னு. அதுபோல் ஜெகதீஷ் யாரும் வந்தவாளுக்கு வந்து புக்கு வேணும்னு கேட்டால் அடுத்த செகண்டு நான் கூட ஒரு சந்தேகத்துக்கு அவர் புக்கு வேணும் நாளைக்கு இடத்துல வாங்க கூட பார்த்தா அவ்வளோ புத்தகம் இருக்குது, டேபிள் நிறையா இருக்குது. ஜெகதீஷ் சத்யா சொல்லவே வேண்டாம். எல்லா இடத்துலையும் வந்து சத்யாவோட கை இருக்கும் அவ்வளோ இதுவாக. சுமதி மீனாட்சி வந்து எனக்கு என்ன ஒரு ஆச்சரியன்னா, அவர் வந்து எந்த நடப்புக்கு பின்னாடி அவர் இருக்காருன்னு நன்னா தெரியும். ஒரு ப்ரோக்ராம் குழந்தைகள் பாடினா அது சரியாக இருக்கா பார்த்து, ஒரு கச்சேரிக்கு யங்ஸ்டரை கூப்பிட்டா அவர் கூப்பிடலாமாங்க டிசைட் பண்ணி, இதெல்லாம் யாருக்குமே தெரியாது அமைதியாக செய்கிற சுமதி எனக்கு. இதெல்லாம் வந்து சொல்லுவா இல்லையா, நோக்கம் நன்னா இருந்தால் அது வேண்டியதெல்லாம் பகவான் கொடுப்பான்னு சொல்லுவாள். அது மியூசிக் அகாடமிக்குன்னு விசிபிள் இன்விசிபிள் ஹேண்ட்ஸ் நிறையா இருக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து நல்ல நோக்கம். சங்கீதத்தை தவிர வேறு எந்த நோக்கமும் இல்லாத நல்ல நோக்கம், பெரிய நோக்கம், எங்கெல்லாம் டேலண்ட் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிற அந்த நோக்கம், இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் வந்து இவ்வளோ பேர் சேர்க்குறது. அபிராமிட்ட சொல்கிற மாதிரி நல்லவாள்னா என்னை கூட்டினேன்னாக்கா என்னோட நோக்கம் நன்னா தான் நல்லவாள்லாம் வந்து சேருவா. அப்படி ஒரு நல்ல நோக்கத்தோடு இந்த இன்ஸ்டியூஷன் இருக்கிறதுனால தான் இவ்வளோ நல்ல பேரெலாம் வந்து சேர்றா. சொல்லிகிட்டே போகலாம் யாரெல்லாம் இது பின்னாடி இருக்கா, யாரெல்லாம் இது பின்னாடி இருக்கான்னு சொல்லிகிட்டே போகலாம். ஆனால் எல்லாருக்குமா சேர்த்து நன்னா நடக்கணும் ஒரு எண்ணம், அந்த எண்ணம் தான் வந்து இவ்வளோ ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடத்த முடியாது. திருப்பி சொல்கிறேன், ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது ஒன்றும் சாமானிய விஷயம் இல்லை. பின்னாடி இருந்து இத்தனை பேரும் உதவி பண்ணுறா. முன்னாடி நாங்கள் மேடையில் நாங்கள் வந்து உட்காரோம், ஊரே வந்து ஜிங்குன்னு வந்து உட்காந்து கேட்டுட்டு போகிறது பெரிய விஷயம் இல்லை. ஆனால் உண்மையிலே இன்றைக்கி ஊர் நிலமெல்லாம் வந்தாச்சு போகணுமேங்கிறதெல்லாம். ஆனால் அதெல்லாம் மறக்க அடிச்சிச்சு இத்தனை நாளும். சொல்கிற மாதிரி நாளைக்கு வந்து என்ன போமோங்கிற மாதிரி நாளைக்கு காற்று எழுந்துடும், அதான் நினைவு வரும், அந்த மாதிரி வரும். ரொம்ப அழகான ஒரு இதில் நானும் ஒரு பாட்டாக இருக்கேங்கிறது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது எனக்கு. நம்ம என்ன டவுன் சவுத்து எங்களுக்கு வந்து ஒன்றுமே தெரியாது. நாங்கள்லாம் அந்த காலத்துலாம் கொஞ்சம் ஹிந்துலாம் வரும், என்ன நடந்ததுலாம் இப்போல்லாம் மறந்து இல்லையா தெரியல. இது லெக்சர்ஸ்லாம் வருவா, எங்கள் ஊர் பேப்பர் வரைக்கும் வரும். அது ஃப்ரைடேயில் வரும், மற்ற நாள்லேயும் வரும், அன்றைக்கி மறுநாளே வருவாங்க அந்த ரிவ்யூஸ்லாம் வரும். இப்போ அதெல்லாம் இல்லாத போது நமக்கு வந்து ரொம்ப நம்ம தனியாக துண்டாயிட்ட மாட்டோம் தோணும். ஆனால் இப்போ அப்படி தோணலை. இங்கே வந்தப்பறம் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக. தேங்க்ஸ் அ லாட் ஃபார் மேக்கிங் எ பார்ட் ஆஃப் திஸ் கிரேட் இன்ஸ்டியூஷன். மேலே இது நன்னா அடுத்த வருஷம் வந்து சாமா சாஸ்திரின்னு சொன்னார். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. எங்கள் ஊருக்காரர் திரும்பி வராரு இப்படின்னு சந்தோஷமாக இருந்தது. நான் பார்ட் அண்ட் பார்ட் ஆஃப் தி இன்ஸ்டியூஷன் இருக்கிறது ரொம்ப பெருமையான விஷயம். ஐ எம் தேங்க்ஃபுல் டு எவரிபடி ஃபார் தி சக்ஸஸ். ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்ஸ் அ லாட். Dr. Subhashini Parthasarathy. ஹாப்பி நியூ இயர் டு ஆல். இவ்வளோ வருஷமாக ஸ்ரீராம் பார்த்துட்டே கொஸ்டின் கேட்க பயந்துன்னு கேட்கலாமான்னு இந்த வருஷம் 2 ஸ்ரீராமை பார்த்துட்டு பயந்துட்டு கொஸ்டின் கேட்க வேண்டியிருந்தது.
வித்வான் சங்கீத கலாநிதி எலெக்ட் வந்து எல்லா ப்ரோக்ராம் பற்றி சொன்னார். ஸோ பிஃபோர் ஐ டாக், ஐ ஆல்சோ வாண்ட் டு டாக் அபவுட் ஹிஸ் lecture demonstration. It was not only a musical presentation. It had so many. நான் சொல்கிற மாதிரி இல்லை, ஃபார் த ஹோல் ஆடியன்ஸ் ஐம் சேயிங், அம்பாளே நேர வந்து நம்மளெல்லாம் பிளெஸ் பண்ணுற மாதிரி அந்த கோவிலில் பற்றி நிஜமாகவே அந்த அம்பாள் அப்படியே நன்சுண்டா ஐக்னோகிராஃபி எவ்ரி டீட்டெயில். அஃப்கோர்ஸ் சில டீட்டெயில்ஸ் அவரால் சொல்ல முடியல பிகாஸ் ஆஃப் வாண்ட் ஆஃப் டைம். பட் அதர்வைஸ் இட் வாஸ் மைண்ட் ப்ளோயிங். அண்ட் இந்த மாதிரி இவ்வளோ திங்ஸ் போட்டு எல்லா மாமிகளும் சொன்ன மாதிரி எவ்வளோ அவர் இஸ் கான் ஸோ டீப் இன் டு எவ்ரி திங். ஸோ அது வந்து சாரி என்ன மேடம் சொல்லிடுங்க, பரவாயில்ல. இல்லை அவள் 2 பேரும் எனக்கு தம்பி. ஸோ உங்களை சாரி இஃப் யூ எல்லா விதூஷிஸையும் வில் அக்ரி வித் மீ தட் ரொம்ப யா ஸோ எவ்ரிபடி பிகேம் இமோஷ்னல் பிகாஸ் அவர் குருவை பற்றி நினச்சிண்டு பாடினதுனால. எல்லோரும் குரு பற்றி தான், நம்ம குரு இல்லாத யாராலையும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. பட் அது வந்து அப்படியே எல்லாருக்கும் அது வேறு விட்னஸ் பண்ணினதுனால எவ்ரிபடி ஹியர் வுட் ஹவ் எக்ஸப்ட் ஃபார் த யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே அவர் டிகேஜே சார் அன்றைக்கி பாடினது ஞாபகம் இருக்கும். அதனால் அதை சொல்கிறச்ச எல்லோரும் எவ்ரிபடி பிகேம் இமோஷ்னல் இன் த ஆன் த ஸ்டேஜ் அண்ட் இன் தி ஆடியன்ஸ். ஸோ ஐ திங்க் தட் வாஸ் வெரி வெரி மைண்ட் ப்ளோயிங். அது தவிர எல்லாம் மிஸ்டர் நரேஷ் கீர்த்தி அண்ட் ஆர்த்தி ராவ், டாக்டர் ஸ்ரீலதா அவள்தான் ரொம்ப ஸ்காலர்லியாக இருந்தது. ராஜ்ஸ்ரீ மேடம், ஹேமலதா, அமிர்தா முரளி எல்லாம். ஐ திங்க் ஐ ஹவ் லெஃப்ட் அவுட் குவைட் அ ஃபியூ. பட் ஆன் ஆல் டேஸ் இவா சொன்ன மாதிரி இட் வாஸ் ஸோ எக்ஸைட்டிங் டு கம். என்ன கேட்க போகிறோம், கொஞ்சம் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணாவும் இங்கே வந்தால் அது ஒன்றும் ஃபுல்லி அலர்ட்டாக இருக்கணும். நீ குனிஞ்சு கூட பார்க்க முடியாது, அதுக்குள்ளே அந்த இதெல்லாம் போயிடுறது மேட்டர்லாம். ஸோ யூ ஹேவ் டு பி 100% அலர்ட். அண்ட் எனக்கு ஐ எம் ஸோ தேங்க்ஃபுல். ஐம் கோயிங் டு பி லேர்ன் எல்கேஜியில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ ஐம் ரியலி ஹாப்பி அபவுட் all the sessions, and thanks to Mr. V. Sriram and his committee for choosing such lovely topics. Before I pass the mic to Dr. Sumitra, I must acknowledge that she brought a lot of new thinking into the structuring of the lecture demonstrations for this year. Last year, when Sangeeta Kalanidhi T.M. Krishna presided over the conference, he brought back this concept of a theme, which had last happened in 1975 when Muthuswami Dikshitar's bicentenary was observed. Last year it was Raga. And then he also brought in a very interesting innovation. He asked for an abstract from every one of the presenters, or rather we asked on his behalf. And he suggested that we should put it up on the website a day before the actual presentation happens, which we did. And then he would himself give a kind of a curtain raiser about the lecture demonstration, which was recorded and then put up on social media. So this time we of course would have followed that, but what she suggested was that we should invite all the presenters for either an in-person discussion or an online chat, where we find out from them what they want to present after the topic had been given to them, of course. Because that was the theme being very just one personality. We were very apprehensive, Sumitra and I, that everybody will talk about him going to Kasi, everybody will talk about the Navavarnam, everybody will talk about the Panchalinga Kriti. That would have become very monotonous and highly repetitive. We had to avoid that whole thing, and it was entirely her idea. And not only was it her idea, after that was done, for I think 2 weeks, practically every day the Sangeeta Kalanidhi elect, and at that time the Sangeeta Kalanidhi designate, and she, for many of the sessions, I was traveling, so I could not be there for all the sessions. And then the members of the experts committee, which included Dr. Rita Rajan, Dr. R.S. Jayalakshmi, they would assemble. Sumati was also traveling at that time, but she also would log in from London. And we would have these chats with the individual presenters. That is how the structuring was essentially done. So the preparation
went on for practically a full year. So Sumitra, full credit to you for that idea. And of course, she has also come up with this idea, which we will do our utmost to implement, that we get detailed papers from every one of the presenters and release it as a monograph or as a volume on Muthuswami Dikshitar as early as we can in this calendar year, probably by March or April, we should aim to be releasing that. That will form a fresh issue of the journal. So the journal this year, there'll be 2 journals, one that will be released in the month of March, April, and the other one that will come out in December in keeping with the season. So this is what happens when young blood enters the committee. They come up with their own ideas and they come up with their suggestions, all of which becomes very, very useful. So over to you, Sumitra. This year, she's also getting the first lecture demonstration prize. Namaskaram. Happy New Year to all of you. I'm actually very nervous. You should be. You're fresher. See, and with seniors like this. Thank you, ma'am. ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்னல் இன்டராக்ஷனுக்கு ஸ்பேஸ் கொடுத்ததுக்கு ஐ ரியலி மை ஹம்பிள் நமஸ்காரம்ஸ் டு எவ்ரி ஒன் ஆஃப் த இவா எல்லாருக்குமே. அண்ட் நிஜமாகவே அப்போ நிறைய பேர் நம்ம சொல்லுவோம், குருவோட கூட போகிறச்சே வந்து அவள் காரில் போகிறச்சே ரேடியோ ஸ்டேஷனுக்கு போனாக்கா வாசலில் வெயிட் பண்ணச்சே த கைண்ட் ஆஃப் இன்டராக்ஷன்ஸ் தட் தே ஹாவ் வித் தேர் ஓன் கொலீக்ஸ். அந்த மாதிரி அந்த ஃபஸ்ட் ரோ வந்து ஃபஸ்ட்டு டே வந்து சரி I took the courage to come and sit there, but அப்புறம் the kind of interactions and the learning that happened just by placing myself there became very, very infectious. So thank you, ma'am. நிஜமாவே PhD பண்ணுற டைம் அதுலேருந்தே ரீதா மேம், ஆர்எஸ்ஜே மேம், சுகுணா மாமி எல்லாரோடையும் there have been so much of so many interactions and so much of learning. பட் இது வந்து இன்னுமே ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் அங்கே என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ரிலேட்டடாக வேறு ஒரு ஃபோக்கஸ்டாக ஒரு லேர்னிங். இன்ஃபேக்ட் சுபாஷினி சொன்னால் எல்கேஜின்னு, எனக்கு வந்து எப்படின்னா ஒன்றுமே தெரியாதுன்னு தெரியும். அதனால ஸ்கூலுக்குள்ளே வரச்சே என்னெல்லாம் கற்றுக்கலாம், இதில் இவ்வளோ கற்றுக்கலாமா, அதில் அவ்வளோ கற்றுக்கலாமா, அந்த மாதிரி எக்ஸைட்டிங்காக இருந்துடுது. ஸோ அதனால் ஐ திங்க் ஐ வாஸ் ஸ்பேர்ட் ஆஃப் த டிப்ரெஷன் திஸ் டைம். ஸோ ஆக்சுவலி இந்த ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணும்போது த மெயின் திங் வாஸ் மியூசிக் அகாடமியோட கான்ஃபரன்ஸ் பழைய ரிப்போர்ட்ஸ்லேருந்தெல்லாமும் பார்க்கறச்சு தி ஐடியா தட் வாஸ் வெரி ஸ்ட்ரைக்கிங் இஸ் தட் இந்த மியூசிஷியன்ஸ், ஸ்காலர்ஸ், மியூசிக்காலஜிஸ்ட் இப்படின்னு தனித்தனியாக நேம் பண்ணுறோமே தவிர சீயிங் ஆல் ஆஃப் தெம் ஆஸ் எங்கேஜ்ட் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் டைமென்ஷன்ஸ் இன் த மியூசிக் ப்ராக்டிஸ். அதனால் கிவிங் அ ஸ்பேஸ் ஃபார் ஆல் ஆஃப் தெம் டு இன்டராக்ட், திங்க் டுகெதர், சினர்ஜைஸ் டு டூ சம்திங் டுகெதர் ஃபார் த மியூசிக் அப்படிங்கிறது வந்து வாஸ் அன் ஐடியா தட் வாஸ் வெரி, வெரி ஸ்ட்ரைக்கிங். ஸோ அது பேஸ் பண்ணி தான் வந்து சரி இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் வச்சுக்கலாம். ஸோ தட் அண்ட் ஸோ அதெல்லாம் அங்கே இருந்து பார்த்ததுக்கு இன்டர்னலாக வந்து பார்த்து அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு ஐ எம் ரியலி, ரியலி grateful to the Music Academy and of course President Sir, Sumati Mami, Sri Ram and everybody. To be part of this in the Muthuswami Dikshitar 250 அப்படிங்கிறது that is also a great blessing and definitely Sri Ram Kumar உடைய சங்கீத கலாநிதி வருஷத்தில் இதுக்குள்ளே வந்தது அப்படிங்கிறது ஒரு ரொம்ப பெரிய, ஏன்னா எங்கள் குருவுக்குமே ரொம்ப ஆப்தங்கிறத விட ஜாஸ்தி அப்படி இருந்தவர். ஸோ அதனால் வந்து அந்த ஒரு வருஷத்தில் டு பிகம் அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஹஸ் பீன் அ வெரி, வெரி ஹம்பிளிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஜஸ்ட் ஒன் திங், இந்த கொஸ்டினிங் அப்படிங்கிறது, ஸோ எனக்கு என்ன தோணித்துனா அன்றைக்கி அவர் ஸ்ரீராம்குமார் வந்து I think Sangeeta Kalanidhi T.M. Krishnaoda lecture அப்புறம் கமெண்ட்ஸில் he was saying how Bhagavad Gita itself talks about questioning அப்படின்னுட்டோ.
பட் அதோட பிளேஸ்மெண்ட் எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. ஸோ அதை மாத்திரம் சொல்லிவிட்டு, ஏன்னா அதாவது தத்வித்தி பிரணிபாத்தேன பரிப்பிரஷ்னேன சேவையா. ஸோ அதனால் பிரணிபாத்தா இஸ் ஃபுல் சப்மிஷன், சேவா இஸ் பர்ஃபார்மிங் வாட் எவர் இஸ் ரிக்வயர்டு ஃபார் த பர்சன் ஹூம் வி லேர்ன் ஃப்ரம். அதுக்கு நடுவில் தான் பரிப்பிரஷ்னேன போட்டிருக்கார். இந்த பக்கமும் சப்மிஷன் இருக்கணும், அந்த பக்கமும் சேவை இருக்கணும், நடுவில் எது சரியோ, எது பண்ணால் லேர்னிங்க்கு ஒரு க்ரோத் இருக்குமோ அந்த மாதிரி கேள்வியை கேளுங்கோ அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி விதமே இருக்குது. ஆமாம். ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி கேள்வி கேட்குறதும் எப்படி அப்படின்னு, ஏன்னா நடுவில் இவாள்லாம் ஏதாவது சொன்னானாக்கா அப்புறம் நம்ம ஒரு 4 கேள்வி இப்படி கேட்கலாம் அப்படி கேட்கலான்னு யோசிச்சிருப்போம். அவளோட பேசின உடனே ஓஹோ சரி திஸ் இஸ் பெட்டர் டு ஸ்டே குவைட் அப்படின்னு நல்ல காலம் கேட்கலன்னு இருக்கும். எஸ். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் சச் அ பியூட்டிஃபுல் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். Hope to keep contributing my best. Thank you. Thank you. Before I pass it on to the... Continue with what Sumitra just said now. She spoke about her Guru Sangeeta Kalanthi Srimati or Vedavalli. Vedavalli Mamiye marakave mudiyadu. Because I think I can talk for Arun also here. Both of us, Mamike evlovo kacherigal vaashom. And even now, when she cannot move out of her home, she has that kind of love and affection for us, and she really wanted to come today for the function as well. So that is the kind of blessing she has given us. And மாமியோட கச்சேரிகள்லேருந்து மாமி பாடுறதுலேருந்து எத்தனையோ இவாளுக்கு எல்லாருக்கும் நாங்கள்லாம் கூட வாசத்தில் எவ்வளவோ தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம், எவ்வளோனாக்கா சொல்ல முடியாது. ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப தட் ஆல் தோஸ் ஆர் வெரி வெரி ஸ்பெஷல் மூமெண்ட்ஸ். அண்ட் ஸ்ரீராம் சொன்ன மாதிரி இது யங் பிளட்னாக்கா சுமித்ரா இஸ் அ ஸ்டாண்ட் எக்ஸிம்பிளிஃபைஸ் வாட் தி நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கேன் ரியலி டூ. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் அப்படின்னு இல்லை, ஷீ இஸ் ஆல்ரெடி எ வெட்டரன் நோ. And no, that with that kind of ஒரு research minded mind இருக்கு, and to question a lot, to know a lot ங்கிறது, so that can actually she can always lead எல்லாருக்கும் வந்து எப்படி ஒரு கான்ஃபரன்ஸை கண்டக்ட் பண்ணலாம், இல்லை எப்படி என்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம், எப்படி ஒரு க்யூரேட் பண்ணலாங்கிற ரொம்ப நானும் அவளும் அவள்கிட்ட நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டு அவளை ரொம்ப பிராணனை வாங்கியிருக்கேன். அண்ட் thank you for bearing with me for all that. And talking of the next generation also, we saw a few lectures by the next generation musicians who had put so much effort to research and find out. And சும்மா நம்ம ஏதோ கூகுள் பண்ணோம் வந்தோம் பேசினோம் அப்படி இல்லாமல், ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப ரெஃப்ரெஷிங்காக இருந்தது. And of course, just one actually to be part of this also gave me a lot of space to interact with my peers like Bharat, Sundar, Varkaton. So thank you. Definitely. And Mami Shanamari, Sriram is such a solid rock support here. It is வந்து just not conducting the whole proceedings. அப்போதைக்கு very very valuable tips. Actually that makes you think, ஓ இப்படி கூட இருக்கலாமோன்னு, ஏன் இது வந்து இப்படி இருக்கக்கூடாதான்னு he'll give you a very very different perspective because of his varied knowledge on varied subjects. It's just not music, be it heritage, be it history, be it literature or whatever. So from all those perspectives he will give you a very very different picture that will make you really really think. And I'm so grateful for all his guidance and support during these sessions. And somebody else. And Mami had some Rita Mami had something to say about Ghanta. Aniki you shut off all the comments for the Kamalambarnavavarnam that day. ஏன்னா நான் வேற எங்கேயோ போக வேண்டி இருந்தது. So I took precedence. So I think I want Mami to talk about Ghanta. This is actually Ghanta பற்றி ஒரு டிஸ்கஷன் இருந்தது so many years back at the Music Academy. இங்கே வாத்தியார் அட்டென்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த வெளியில் அப்புறம் அப்போ அவசரமாக டிஆர் சுப்பிரமணியம் உள்ளே நுழைஞ்சார். மிஸ் பண்ணிட்டப்பா, என்ன பேசிட்டான்னு. ஓ அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைப்பா, தன்யாசியை தப்பாக பண்ணால் கண்டா வந்துடும்னு, வேறு ஒன்றும் இல்லை.
அது ஜோக் இல்லை, ஐ மீன் ஜோக்குன்னு எடுத்துக்கொண்டிருந்தாலும் ஐ மீன் தன்யாஸ் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பாடினால் யூ மே கெட் கண்டான்னு. அதை வந்து அவருடைய பாணியில் சொல்லிட்டேன். ஒன்றும் இல்லைப்பா, கொஞ்சம் தன்யாசி தப்பாக பண்ணால் உனக்கு கண்டா வந்துடும். தட்ஸ் த ஜோக். இந்த ஸ்ரீராம் குமாரோட உட்கார்றதுல வந்து ஐ ரியலைஸ்ட் ஐ டிடன்ட் நோ ஹி ஹேட் சச் அன் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் லாஃப். ஸோ அவனுக்கு ஏதாவது ஜோக் அமைச்சா அவன் அங்கேயே ஹா. அப்புறம் ஐ கட் மை செல்ஃப் ஷார்ட். ஐ சரி, இனிமேல் இவனுக்கு ஒன்றும் சொல்லக்கூடாது, இவன் அங்கேயே சிரிக்கிறான், கொஞ்சம் கண்ட்ரோலே பண்ணிக்கிறான். எப்படி சிரிக்காமல் இருக்கிறது? ஜஸ்ட் டு லைவன் அப் த ப்ரொசீடிங்ஸ் ஏதோ ஒன்று எழுதி அமைச்சா அங்கேயே ஹான்னு சத்தமாக அதை படித்து. அண்ட் ஹி ஹஸ் கெப்ட் தட் பேப்பர் ஆல்சோ. அன்னைக்கு கூட சொன்னது அது டிஆர் சுப்ரமணியம் சார் தான் சொன்னார். இந்த மாதிரி சொல்லிட்டா பாருங்க உங்கள் வாத்தியார். Thank you. Before I pass on the mic to members of the audience who may wish to add, the doctor, I think it was, I don't know who said about the next year's theme being, I think, Dr. Ramakausalya said that. By mistake, I assumed that the 250th year of Dikshitar and the 200th death anniversary of Shama Shastri fell in the same year. So it was Dr. Rita Rajan who set me right by saying that it fortunately falls in the next year and not this year. So, you know, we had more leeway to prepare. Of course, Shama Shastri as a topic will not be able to lend himself to 31 lecture demonstrations. That is definitely not going to happen because of the corpus of compositions being much smaller. But historically, the Music Academy has observed the death centenary of Tyagaraja, the birth bicentenary of Tyagaraja, and the birth bicentenary and the 250th year of Muthuswami Dikshitar. For Shama Shastri, we have done nothing. So I feel very strongly that next year, while he will definitely not span the entire gamut of the discussions, there will be a certain significant number of lecture demonstrations which will look at the multiple facets of Shama Shastri. That is what we are planning to do for this year in December. Now, open to members of the audience. Anybody? Dr. Sumati Meenakshi Krishnan. Sangeeta Kala Acharya, Dr. R.S. Jayalakshmi would like to add. நான் வந்து கட்டாயம் சொல்ல வேண்டிய 2 பர்சன்ஸ் வந்து அமிர்தா முரளி அண்ட் சுமித்ரா வாசுதேவ். அவள் தான் அந்த ப்ரேயர் அந்த இதுக்கெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காள். அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஏன்னா வந்து முதல் கோணல் முற்றும் கோணல்னு ஆகிடும். அந்த முதல்ல அந்த ப்ரெசன்டேஷன் ப்ரேயர் நல்லா அமைஞ்சாலே ஃபஸ்ட் கிளாஸாக அன்றைக்கி போய்டும்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அந்த அளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக பண்ணியிருந்தா. அண்ட் ஒன் மோர் திங், ஒரு பாட்டுக்கு மிருதங்கம் எப்படி வாசிக்கணும்னு சொல்கிறது வேறு, அந்த பாட்டுக்குள்ளே மிருதங்கத்தை எப்படி வச்சுருக்காருன்னு சொல்கிறது வேறு. அந்த கணக்கு ஜெதியை அது ரொம்ப அழகாக அருண் பிரகாஷ் சொன்னார். இப்போ எஸ்பெஷலி அந்த மோகனத்தில் அதை எப்படி பிரிச்சிருக்காருன்னு சொல்லி காமிச்சார். இந்த மாதிரி எல்லாம் தான் இனிமேல் லெக்சர்ஸ் நடக்கணும்னு நினச்சிருந்தேன். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. Namaskaram. It was a great learning experience for everyone, Nichima. The thing that I would like to add is or say that inge ellarum avava lecture ku prepare panna, but your preparation, Sriram, Sumitra and others started much before that, and you spent as much time on it as you would have done for a lecture or more. adula time spend panni no overlap nu paathu adella pandrathu, it's a tremendous job. And I think we are going ahead, like you said, with the new generation, a little more research orientation and a different approach to the whole thing, which will give it some structured approach rather than go randomly. So second thing, RSJ Mami solita, but I wanted to add that our students have a great opportunity, learning opportunity also. Inge ninni ella lecture it's compulsory for them to be present. அவன் வந்து பாடுறது மாத்திரம் இல்லை, இங்கே லெக்சரெல்லாம் கேட்டு சின்ன வயசுலேருந்தே இதை அப்சார்ப் பண்ணி மச் ஆஃப் இட் யூ லேர்ன் சப்கான்ஷியஸ்லி. ஸோ அவளுக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறதும் இட்ஸ் அ வெரி பிக் திங். அப்புறம் திஸ் இயர் ஷஹஜி ஹேஸ் பீன் மென்ஷன் குவைட் அ லாட். ஐ வாண்ட் டு மென்ஷன் ஒன் லிட்டில் லைன் ஃப்ரம் ஷஹஜிஸ் பல்லக்கி சேவா பிரபந்தா. நான் தெலுங்கில் சொல்லலை, ஐ ஜஸ்ட் கிவ் த மீனிங். ஜஸ்ட் தியாகேஸ்வர் நின்றுருக்கார், அவரை சுற்றி அவ்வளோ பேர், Brahma, Vishnu, ellarum and all, lot of people trying to reach him, to talk to him. Parvati is pining in separation. She sends her Sakhis to see him. Ava vandu paakra and they describe to Parvati saying, தூக்கின காலை கீழே வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை. அந்த மாதிரி ஸ்ரீராம் குமாரோட லெக்சர் அன்னைக்கு தூக்கின காலை கீழே வைக்க முடியல. அவ்வளோ பேர்
which means he's loved as a musician, as a person, and you know, in every other way he has endeared himself to all of us. So that was really, really wonderful. Thank you so much. Thank you. I got locked out on that day of the leg time. கதவு வெளில நின்று நான் படன்னு அடிச்சுட்டே இருக்கேன், யாரும் திறக்க மாட்டேங்கிறா. And that volunteer said, I don't know who you are, I am not going to let you in. நல்ல காலம் ஏதோ பாலாலாம் இங்கே இருந்து நான் டெஸ்பரேட்டாக ஃபோன் பண்ணி நான் உள்ளே போனோம் இல்லை லெக்சர் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் ஆரம்பிக்காது அப்படின்னு சொன்னப்புறம் they opened the door and let me in. And I must say that this morning's songs tuned by you and composed by you also, you've been influenced by Dikshitar. சாப்பா பிரயோகத்திலேயே ஆரம்பிச்சு அபார கருணா சிந்தும் கிருப்பான்னு வருது, எல்லாம் சாப்பான்னு பண்ணி முடிச்சிட்டேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. சங்கரன் சார் வருஷம் கும்பகோணம்லேருந்து சங்கரன் சார் வருவார் மியூசிக் சீசனுக்கு. ஹி ஹேஸ் நாட் ஃபெயில்டு. எத்தனை வருஷம் சார் இப்போ மெம்பராக 35 இயர்ஸ், அதுக்கு முன்னாடி 10 வருஷம் வந்திருந்தேன். அதான் ரெக்கார்ட். அவரோட ஃப்ரெண்ட் சாரங்கபாணி சார் வருவார் கூட, அவர் இப்போ இல்லை. பட் அவ 2 பேரும் வந்தால் தான் அந்த சீசன் களை கட்டுறதுன்னு அர்த்தம். நமஸ்காரம் சார், தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் ஹாப்பி நியூ இயர். நான் ஐ டேக் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆஸ் எ தேங்க்ஸ் கிவிங் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் திஸ் ரசிகாஸ். ஏன்னா நீங்கள் எல்லோரும் உங்களுடைய எக்ஸ்பர்ட் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு நாங்கள் தான் அதை பெனிஃபிட் அடைஞ்சோம். அதனால தான் நாங்கள் தேங்க் பண்ணணும். மியூசிக் அகாடமி எப்போதும் யாருக்கு எப்போ என்ன செய்யணுமோ அதை பர்ஃபெக்டாக செய்யும். அது மாதிரி 250வது வருஷத்தில் தீட்சருடைய பரிபூர்ணமான அனுகிரகம் பெற்ற ஆர்கே ஸ்ரீராம்குமாருக்கு இந்த அவார்டு கொடுத்ததுக்கெல்லாம் நாங்கள்லாம் சந்தோஷப்படுறோம். அவாவா லெக்சருக்கு அன்னைக்கு அந்த 1 மணிக்கு அவள் தயார் பண்ணிட்டு வர்றது பெரிய விஷயம், அது ஒரு சமாச்சாரம், அது கொஞ்சம் ஈஸி. பட் 26 லெக்டமில் 26 நீங்கள் ஸ்ரீராம் சாரும் ஆர்கே ஸ்ரீராம்குமாரும் தயார் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன். அது பெரிய ஹெர்குலிஷன் டாஸ்க்கு. அவ்வளவு ஹோம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டி மெம்பர்ஸ் இல்லாமல் அதில் இது எல்லாம் ஹைலி ஒரு சிரமப்படாத நாங்கள் பெனிஃபிட் அடைஞ்சிருக்கோம். ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் தி சிகாஸ் ஐ தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட்டு அண்ட் டைனமிக் லீடர்ஷிப் ஆஃப் அவர் பிரசிடெண்ட். அங்கே ஒரு 75 ப்ரோக்ராம் எல்லாம் பெஸ்ட்லி அரேஞ்சு, ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்கா. அதோட இல்லை இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்டில் ஒரு அக்வஸ்டிக் அவ்வளவு சிரமப்பட்டு பிரசிடெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். என்ன மாதிரி பாட தெரியாதவா பாடினா கூட நன்னாயிடும் போல இருக்குது. அந்த மாதிரி அந்த ஒரு பண்ணியிருக்கா. பர்ஃபெக்ஷன், டிசிப்ளின், டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டு எல்லாம் ஒரு நல்ல ஆம்பியன்ஸு. எப்போ எங்கே பார்த்தாலும் பர்ஃபெக்ஷன், க்ளீன்னஸ். சாயங்காலம் கொசு மருந்து அடிச்சுன்னு இருக்கா இந்த பெரிய காம்பஸ் முழுக்க. எவ்வளவு இன்வால்மெண்ட் இருந்தால் நீங்கள் எல்லோரும் கமிட்டி மெம்பர்ஸ் எல்லாம் இவ்வளவு செய்ய முடியும். பாலா சாரை பார்க்குறேன், எங்கே பார்த்தாலும் சுற்றின்னு இருக்கார். ராமகௌசல்யா மேடம் சொன்ன மாதிரி எங்கே போனாலும் இருக்கார் இவர். அந்த மாதிரி எதுக்கெல்லாம் நாங்கள்லாம் ரசிகா சௌரியமாக இருக்கணும், அழகாக கேட்கணும், அவருக்கு ஒரு எந்த சிரமமும் படப்படாதுங்கிற ஒரு எண்ணம் தானே உங்களுக்கு எல்லாருக்கும். அதனால் எங்களுடைய சார்பாக உங்களுக்கு மனப்பூர்வமான தேங்க்ஸை சொல்கிறேன். நீங்கள் எல்லோரும் என் கருத்தை ஆமோதித்து ஒரு கிளாப் பண்ணணும். தேங்க்யூ. இந்த சங்கரன் சார் சொன்ன மாதிரி பாலா வில் பி எவ்ரிவேர். அதே மாதிரி அந்த எவ்ரிடே முடிஞ்ச அப்புறம் பாலாவோட ஒரு 15 நிமிஷம் உட்காந்து அந்த டேஸ் ப்ரொசீடிங்ஸை கேட்டு சிரித்து, மச் ஆஃப் இட் கேனாட் பி பிரிண்டட் ஆர் செட், பட் தட் இஸ் அவர் ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர். உட்காந்து ஒரு 15 நிமிஷம் ஐதர் ஆஃப்டர் த லெக்சர் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் ஆர் ஆஃப்டர் த ஈவினிங் கான்சர்ட் ஒரு ஹிலேரியஸ் செஷன் வேர் பாலா வில் இமிட்டேட் ஆஸ் அ மோனோ ஆக்ட் much of what happens in the academy, and we'll all be rolling on the floor laughing. He gets frightened. அதனால் எங்களுக்கெல்லாம் அது பாலா இஸ் அ கிரேட் ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர். ஹவு மச் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் ஹீ அப்சார்ப்ஸ் ஐ கேன் only speculate on that. So yes please, Vidwan Arun Prakash. Yeah, just I want to tell in the preparations for this conference and concerts, என்னோட ஆன்சம்பிள் வந்து அஃப்கோர்ஸ் பிப்ரவரியில் கேட்டேன். மே மாதமே வி டிட் அ ரிஹர்சல் வித் திஸ் பியூட்டிஃபுல் அக்கோஸ்டிக்ஸ். ஃபருஷ் முரளி வாஸ் தேர் ஃபார் 2.5 hours. எங்கள் ரிஹர்சல் வந்து ஃபுல்லாக கேட்டார் அவர். எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னா அதை கேட்டோன்னு அந்த சவுண்ட் குவாலிட்டி பார்த்து நான் லிட்டரலி பயந்துட்டேன். என்ன புரிஞ்சுடுச்சுன்னா சுதி சேரலன்னா டெஃபினட்டாக தெரியும். அதுதான் ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுட்டேன். அவர் சொன்ன பாயிண்ட் வேறு, நான் சொல்கிற பாயிண்ட் வேறு. இன்னும் ரெக்கார்டிங் குவாலிட்டின்னு சொன்னேன். ரெக்கார்டிங் ஸ்டூடியோ குவாலிட்டியில் இருந்தது இந்த அக்கோஸ்டிக்ஸ் வந்து. ரெக்கார்டிங் ஸ்டூடியோ குவாலிட்டி. இன்ஃபேக்ட் நான் சில பாட்டு எல்லாமே மாற்றிட்டேன். லிஸ்ட்டு போட்டிருந்ததையே நான் மாற்றி வேறு தான் பண்ணினோம். ஸோ அதனால் அந்த அக்கோஸ்டிக்ஸ்க்கு கொடுத்த இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்போலேருந்து மே மாதத்துலேருந்து அப்போ நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் நடந்தது. அது ஒன்று. அதே மாதிரி நீங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து என்ன லெக்டம் பண்ண போகிறேன் என்ன பண்ண போகிறேன்னு கேட்டோன்னே லைட்டாக இன்டர்வியூ மாதிரி ஆகிடுது. என்னடா இது பயம் வந்துடுது ஆக்சுவலாக. இன் அதர் வேர்ட்ஸ்
ஸோ அது எப்படி பண்ணுங்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் நம்மளுக்கே அது இன்னும் எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்கிறது அது சுஸ்மித்ராவோட ஐடியான்னு தெரிஞ்சுது. கொஞ்சம் சொன்னேன், நீங்கள் அடுத்த ஐடியா என்ன கொடுப்பான்னு பயமாக இருக்குது. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ அருண். ஒரே ஒரு சாரி, ஜஸ்ட் ஒன் மோமெண்ட். இந்த ஸ்ட்ரக்சரிங் பற்றி நான் பண்ணேன் அப்படின்லாம் சொல்கிறா. ஆக்சுவலி ஸ்ரீராமுக்கு தான் அத்தனை கிரெடிட்டும் டியூ. அண்ட் இந்த மியூசிக் பற்றி இன்டராக்ஷன்ஸ்னு இல்லை, ஐ ரியலி ஃபீல் தட் எனக்கு வந்து ஒரு ஃபாதர் ஃபிகர் மாதிரி ஹீஸ் ரியலி கைடட் மீ த்ரூ த ஹோல் திங். இல்லை, நான் எங்குன்னு சொல்லிக்கிறேன். Thank you so much. Yes, please. Dr. Subhashini. I just forgot to add that with one Sriram Kumar's lecture demonstration, all the students who performed that day with him, the ஒரே வாய்ஸ் மாதிரி தான் கேட்டது. And they're all musicians in their own right. எல்லாம் all very well known musicians. 10 நாளும் அவளுக்கு இந்த மாதம் ஃபுல்லாக கச்சேரி, எல்லாருக்கும் கச்சேரி எல்லாம். ஈவன் அதர் மியூசிஷியன்ஸ் ஹூ டிட் தேர் லெக்சர் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன்ஸ், அவெல்லாம் வெரி பிஸி மியூசிஷியன்ஸ். பட் இங்கே வந்து அவள் எல்லோரும் சேர்ந்து, ஒருத்தர் வந்து ஜாஸ்தி சவுண்டு கொடு இதெல்லாம் ஒன்றும் மைக்கெல்லாம் பார்க்காது, அவ்வளோ நன்னா ஒரே வாய்ஸ் தான் கேட்டது. ஸோ ஐ திங்க் வி ஷுட் ஆல் கிவ் தெம் an applause. இந்த சிஷ்யாலாம் அங்கே பாடினது மட்டும் இல்லை, எல்லாம் ஒரு கேங்காக ஒரே இடத்துல உட்காந்துன்னு அந்த குருவை அங்கேருந்து என்ன மிரட்டுறா தெரியுமோ, கண்ணை உருட்டுறா, அவன் இங்கேருந்து ஏதோ பவ்யமாக அவளை பார்க்குறான். நான் சொன்னேன், ஏண்டா அந்த துஷ்டாலாம் இப்படி டெய்லி வந்து உட்கார்றாளே கூட்டமாக, இப்போ ஒன்றை மிரட்டுறாளே அங்கே உட்காந்துட்டு. இந்த ராமகிருஷ்ணன் மூர்த்தி, அந்த அமிர்தா, பாரதி, ஆர்த்தி, அர்ச்சனா எல்லாம் ஒரு கேங்காக உட்காந்துட்டு அங்கேருந்து அவனை பார்த்து இப்படி என்னெல்லாமோ சைகை அங்கேருந்து. நோ குரு வில் பி லைக் திஸ், ஸோ டெமோக்ராட்டிக். உனக்கு தான் பயபக்தி. இது எனக்கு சூடா மாமி வில் கரெக்ட் மீ. முஸ்ரி வந்து ஒரு இன்டர்வியூவில் அவர் பாடி அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை ட்ரெயின் பண்ணிட்டே வந்தாராம். மறுநாள் காலத்தில் விசிட்டர் வந்து கேட்டாராம், நீங்கள் சொல்லி கொடுத்த மாதிரி அவள்லாம் பாடுறாளான்னு. இல்லை அவள் பாடுற மாதிரி நான் என்னோட வழியை மாற்றின்ட்டேன் அப்படின்னு முஸ்ரி ஒரு சொல்லியிருக்காரு. ஒரு சின்ன சமாச்சாரம் சொல்கிறேன். எங்கள் ஆற்று குக்கு மாமி ரொம்ப ஆச்சாரம். நீ மட்டும் என்னவா? சாரி, நீங்கள் மட்டும் என்னவா? ஒரு தடவை சாப்பிட்டு இருக்கச்சு அமிர்தா லெஃப்ட் ஹேண்டில் ஏதோ ஒன்று போட்டா என் தட்டில். என்னது இது, இப்படி இடது கையில் போடுறதா, இடது கையில் பரிமாறுறதா, அதுவும் குருவுக்கு போய் பரிமாறுறதா அப்படின்னு மாமியை திட்டினா. நான் சொன்னேன், மாமி ஒரு நிமிஷம் இருக்கும், நீங்கள் இடது கையில் பரிமாறக்கூடாதுன்னு சொல்கிறது வேணால் நியாயமாக இருக்கலாம், ஆனால் உங்களுக்கு குரு சிஷ்யா யாருன்னு தெரியல சரியா. Ravi Rajagopal. That reminds me of what I think Semangudi Srinivasayar once said. நான் இங்கே குருகுல வாசம் பண்ணுற இவாள்லாம் நான் தான் அவள்கிட்ட சிஷ்யகுல வாசம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா. பட் எனிவே, இட் வாஸ் such a wonderful thing to be part of this celebration. For me, it was a maiden presentation. When you gave the subject, I didn't know what to do with that actually. But I had several interactions and it led me to several other things. And even the day prior, I had an input. For example, that how Ayilya Nakshatram was very important and how Kartikeya Nakshatram was very important and why did Subbarama Dikshitar not mention. So, அந்த செஷன்ஸ்க்கு எல்லாமுமே ஒரு இன்புட் இந்த செஷன்ஸ் இருந்ததுங்கிறது, it was a fantastic. I think every one of this great people here were a fantastic influence for every one of the presenters, including me as a maiden presenter, and it's all thanks to you and of course to the Sangeeta Kalanidhi designate. Thank you. Thank you, Ravi. Thank you. Vidushi Rajshri. A very happy new year to everyone. This year has been extremely special. One is Dr. Sita's involvement with Muthuswami Dikshitar. So every day after the lecture, I would go taking some friend or some, my own classmates or some musician there to visit. So that was one. And I have been a regular in Music Academy since 1984 after I came from Lucknow. So this is a place which is very close to my heart. And here I have 3 of my gurus sitting on the stage here who have been my teachers. The pre-lecture meeting that was conducted was very helpful. And another extension of these academic sessions in the main hall, I found had an impact on Dr. Saumya's concert, where she was appreciating Dr. Srilata's lecture, which happened last year when she spoke about Ahiri. So as an extension, she had sung the main piece.
And in this year's concerts, I found the impact in Vidushi, Amrita Murali's concert, Aishwarya Vidya Raghunath, and K. Gayatri. But unfortunately, it did not reach the audience. So a humble request is, if anything new is attempted there, I think they should first explain what it is. Like Stavaraja Madri or Raganga Ragame Theriyala நிறைய பேருக்கு. So அந்த மாதிரி நிறைய ராகங்க ராகா and Tyagaraja and Dikshitar, the comparative that Vidushi, Amrita Murali said, it would have sounded, I mean, people would have understood if there was a small explanation before the concert or before that composition was, or the main piece was performed. So it is very sad that it didn't make the impact. It really impacted me, but it did not impact many people. They did not understand. And another inclusion here was, as he already said, Ravi Rajagopalan and Dr. Arvind's inclusion in this list of presenters, because that provided lot. In fact, Arvind, for whatever I don't find, I will call him and get it. I mean, he gives you the information. He's also my go-to man. He's the storehouse. I mean, he will tell you at least where to look for. இது நிச்சயமா இது உங்களுக்கு கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லிடுவான். So அந்த மாதிரி, you know, they are just into the subject. So these people who have been included here. And also considering the length of the topic, the longer sessions for the Sangeeta Kalanidhi elect and Sri Ram Kumar, Dr. Sumitra, Dr. Sumati, it was also a very welcome change, because such subjects and topics need that extensive approach, especially Sumitra's, the way she was able to execute it and make her students sing, it was extremely commendable. I mean, I cannot say, it was very good. And over all this, you know, the love, affection and the humility of Sri Ram Kumar that came through and bound all of us together is, I think, I have never experienced this in the last maybe 40 years that I've been coming to the academy. I have never you know, felt this atmosphere of so much of, I mean, everybody felt wanted here. You know, that is, thank you very much. Thank you, Rajshri. The 1.5 hours versus 45 minutes is a debate that goes on all the time. In fact, many people have said, why don't you only have one lectem every day, which is for 90 minutes? Will that, but see, if we had just restricted it to that, we would have had only 16 lectures. And Dikshitara complete panir, I mean, even now we feel we've not comprehensively covered, it would have been even less. And I agree entirely with you, there are presentations that merit 1.5 hours. Sadly, the reverse is also true. Sometimes a 45-minute lectum can be finished in 15 minutes. And after highly repetitive. Adinalada, in the pre-lecture meetings, we decided to have. And on that basis, we decided to select which ones we will give a longer and which one we will give a shorter. And absolutely valid suggestion. We'll keep this flexibility in the years to come also, so that people can take the liberty of asking for a longer. And this year we had 3 lectures on one day, you know, because we couldn't accommodate. Otherwise, the load on the lecture demonstrations was very high also. But we said it doesn't matter. We'll have 3 lecture demonstrations during. The other question arising out of what you mentioned, there has been a lot of comment on social media about the time given for the discussions after every lecture. And people have commented that the axe fell at the end of 45 minutes for every lecture. But the axe did not fall as far as the academic discussions were concerned, and that it went on and on. Personally, I come from the school of thought where I believe that you cannot curtail the academic discussion. And the 45-minute is meant for the presenter, after which there has to be a discussion. And if we cut that, then it becomes a very clinical exercise, and it doesn't, you know, it doesn't. Yeah, exactly. And in the academy, we have, I don't know, 41 or some such thing, the journal, the lecture went on for so long that A, they did not have lunch, B, they wound up only because the evening concert was going to begin. The discussion on some raga or some such thing. So that was the tradition of discussions in the academy, where a topic was discussed threadbare. So I believe that the comments and the questions from the experts committee and their reminiscences and their recollections becomes very, very valuable and adds to the presentation. So that is just what I wanted to add from what you said. Thank you. Thank you for that. Thank you. எல்லாரும் ஸ்ரீராம் குமார் பற்றி சொல்லிட்டு நான் ஒரே
சௌலபியம் சொல்லுவாள். அதாவது எல்லாரோடையும் பழகிறதுங்கிறது இட் இஸ் நாட் ஈஸி. கிருஷ்ண பகவானுக்கு தான் சொல்லுவாள் அந்த மாதிரி சௌலபியம்னு. அந்த நட்சத்திரம் தெரியுமோ? ரோஹிணி. இல்லை எதுக்குன்னா ஒரு பரமாத்மாவாக இருந்துட்டு அந்த கோபிகளோட அந்த ஆயர்பாடி அவளோடு சேர்ந்து அவளுக்கு தகுந்தா எளிமையாக பழகிறதுங்கிறது எவ்வளோ பெரிய வித்வான், எவ்வளோ பெரிய நாலேஜபிள் பர்சன். அவளுக்கு இவள் ஆராய்ச்சி மேடம், ரீட்டா மேடம் கூடவும் பேசினு கொண்டு என்ன மாதிரி இருக்கிறவாளோடையும் பழகிண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸோடையும் பழகிண்டு அந்த சௌலபியம்ங்கிறது எல்லாருக்கும் வந்துடாது. அது பெரிய ஒரு இந்த என்ன சொல்கிறது போற்றத்தக்க குணம் தான். அதையும் கற்றுக்கணும் எல்லாரும். நாட் ஓன்லி ஹியூமிலிட்டி மட்டும் கிடையாது, சௌலபியமும் வேணுங்கிறத கற்றுக்கணும். கரெக்ட், 100%. I agree with you on that, 100%. Somebody there? இன்னைக்கு ரோஹிணி, ஆமா, கரெக்ட். Question. I can't see from here. Vidushi, Amrita, Murali. Namaskaram everybody, Happy New Year. I would just like to add to what Sri Ramana said about us. On behalf of all the students, I would actually like to say that for us, like how he says we are all so friendly, we all think of his house like our house, and that's how he treats all of us, like his own children. And so that's why I think like how we are with our parents, we are with him. And we take the liberty to, fight with him, argue with him, tell him about, discuss anything under the sun with him, not just music. I mean, musically we have benefited immensely. It's an understatement, but in every way, I think we all have the freedom to be like children with him, and I think that's a great quality. I don't think anybody is inhibited. None of his students are inhibited in his presence, not just musically, in every way, and I think that's a huge blessing for all of us. And we have all benefited immensely from these morning sessions as well. And about the Kamalamba presentation, I would like to say that honestly, it was not like we all sat and rehearsed for days on end. We met only for a day, just the day before the lecture. It's how he has taught us all these compositions, and in the past that we were correction with it. That is how my guru has taught us. That is definitely inculcated that discipline எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே. So Sri D.K. Jayaraman வந்து அந்த கமலாம்பா மாற்றி பாடுறதும் அந்த முந்தின நாள் தான் எங்கள்கிட்ட சொன்னார். பட் that's how he has taught us, and that it didn't require like so many days of practice. We could just come on stage and sing together, and that is something wonderful. And also I would like to say that adding to what Rajshri Akka said, I think these sessions are a huge eye-opener for not just musicians, for Rasikas also. And I think as artists, I think we also need to take the risk to present something in the year of Dikshita's 250. If not this year, when do we do these things? If we can take 10 minutes of our concert to try out something, yes, the audience might understand, might not understand, but yes, I did mention a little before, but not probably explain in detail. But I think these sessions will help them understand. Tomorrow somebody does something in a concert. So I think these sessions are so valuable in that sense that everybody should listen to them, so that tomorrow if a performer tries out something like this in a concert, they'll at least relate to it in a certain way. And yes, it might not be the normal fare or probably that we hear in every concert, but I think it's worth, I think we all should try it. I think at some point we all as performers, we have the responsibility to also showcase this. So I think it might work in the favor of the concert, or it might work in the favor of, I don't know, but then it's our responsibility to showcase it also as artists, I feel. Absolutely. So thank you. Well taken. And I must say that, agreeing with what Amrita said, after all, Music Academy is the place where the first Alapana and Chenju Kambodi was heard when Sangeeta Kalanidhi ji and Balasubramaniam attempted that essay. Prior to that, who had done an Alapana and Chenju Kambodi? We all knew Vararagalaya. He was the one. So this is the kind of forum where this kind of thing can happen. And thereafter, it gets established. Sangeeta Kalanidhi, Vasanta Kumari, how many times we've seen one Ragamalika line, next year it will become a shloka. Then slowly it will become a composition, it will become a Ragam Thana Pallavi at the end of 5 years. One raga will progress in that direction. So these things happen, and ultimately it is the art, I think, that benefits. And one other example which I think Bala and I were remarking about,
Shyamala Venkateswaran presented the compositions on Dikshitar. 2 days later, Sandeep Narayan was incorporating a shlokam that she had sung in his concert, and he acknowledged it. Amrita Venkatesh also, exactly. So all of them, it was very, very heartening to see that there was a direct link between the lecture demonstrations that was happening here and the concerts that were happening there. As Rajshri rightly puts it, it is really the correct way. This is how things will progress, and the art will evolve in its own way. Thank you so much for that. Thank you, Amrita. Anybody else? If there is really none, then I will go to the customary vote of thanks. And the customary vote of thanks is not a mere ritual, it is very, very heartfelt. Because as Dr. Ramakausalya mentioned, as others mentioned, these lecture demonstrations do not happen just because we wish them to happen and they take place. There are so many unseen hands and legs and, who come and do so much. So I'll start. First of all, my task has been made easier because Bala, Jagdish and Satya have been thanked already by others. So I will not repeat myself. Apart from saying that, they play a tremendous role in the whole thing. I would like to thank the students of the Advanced School of Carnatic Music. The bringing in of the mic at the right time, putting up with my snarky remarks backstage, etc., etc., knowing fully well that they had to negotiate the crowds and come down, managing the front desk, and identifying who are the experts committee members, making sure that they are sent in, etc. So I think this for the students, as Dr. Sumati Meenakshi Krishnan said, it's a great learning experience, and they will absorb unconsciously, as she said. But at the same time, I think we are also very thankful to them that they have the passion to come and participate in the lecture demonstrations and to hear what is going on. So a big shout out to the students of the ASCM. The prayer is not just a set of compositions. It depends upon the order in which you set the lecture demonstrations. அதில் இருக்கிற 2 டாபிக்ஸ்லேருந்து ஒரு டாப்பிக்கு சூட்டபிளாக ஒரு ப்ரேயர் எடுத்து அவள் அப்புறம் ட்ரெயின் பண்ணுவாள். அது the last few years that has become a standard practice. Dr. Rita Rajan, Dr. RSJ, they will select the composition based on the legdem topic, then the student. ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் அந்த லெக்டம் டாப்பிக்கை ஐடென்டிஃபை பண்ணிடணும். அது என்றைக்கு நடக்கிறதுன்னு தெரிஞ்ச அப்புறம் தான். ஸோ தே ஆர் given not very much time. Within a short period of time, the student has to be made perfect and has to come on stage and sing the prayer. So I think that is a remarkable achievement. And of course, our Sumati, as secretary in charge of the academic sessions, plays a huge, as in charge of the academics of the academy, plays a huge role in this whole thing in getting it all together. So that is the next thing. Thirdly, I would like to thank all the sound and the camera and they are a new team. Many of the old people are not here anymore. They knew exactly what kind of, அது கரெக்டாக நான் ஏதோ ஸ்ரீராம் குமாரோட அரட்டடிச்சுட்டு போய் அவன் சொல்லுவான், சார் 2 நிமிஷம் தான் இருக்குது, கர்டன் ஓப்பன் பண்ணோம். பேசிக்கலி பிஹேவ் யுவர் செல்ஃப், லுக் ப்ரெசென்டபிள், அதுதான் அவனோட அங்கேருந்து வார்னிங். ஹி வில் கம் அண்ட் ஹி வில் டெல் மீ, சார் மை curtain. And then one man will come that side, another man will come that, they'll tie the curtain. Such eye for detail. And அந்த கர்டன் திரும்பி விழக்கூடாது. தென் மைக்கை செட் பண்ணுறது, இந்த ஸ்டேஜை ஒரு few secondsல அதை மாற்றி making sure that the laptop works. And on the day it didn't work, it was the laptop's problem and not the academy's problem. அது அப்புறம் I was told 1 hour apologize பண்ண சொன்னது. So I'm not going to go into that. And then so that is the team, and then Nambu Kumar, he's fine-tuned this whole concept of putting it up on YouTube in 24 hours, arriving next. Of course, நேற்று யாரோ பயந்தடிச்சு எனக்கு ஃபோன் பண்ணா, சார் என்னோட லெக் டைம் அப்டேட் டேட் December 31st, 2026 போட்டிருக்கு, அதை கொஞ்சம் மாற்றுங்கோ, இல்லாட்டா அடுத்த வருஷம் தான் யூடியூப்பில் வரும். So we called Nambu and said there's a clerical error, so please correct it. Then he's done it, of course. So I think the video team also does a great job. The first time we attempted video here, one lady came running, fell on the camera and broke it. அந்த மாதிரி ஒரு ஆஸ்பீஷியஸ் பிகினிங்கில் தான் ஆரம்பிச்சது ஒரு 5 years ago. உங்கள் லெக்சர் தான் இல்லையா? ஷீ வாஸ் ஆன் ஸ்டேஜ், ஓடி வந்தா ஒரு லேடி, பட்டார்னு அந்த கேமரா மேலே விழுந்தா, கேமரா உடஞ்சி என்னெல்லாமோ நடந்தது அந்த வருஷம். அந்த ஆஸ்பீஷியஸ் பிகினிங்லே only audio is there for that lecture demonstration. Adilende we have come a long way. I think we have really managed to come up. Next, the people who man the toilets.
in the academy. I think round the clock, always smiling, always handing over a tissue, making sure that the taps are working, the urinals are in top order. I think Mr. Raghavan, who is in charge of all the housekeeping, அவர் இந்த கோவிட் போது ஒரு ஆரம்பித்தார். அவர் ஈவினிங் வாக்கை அகாடமி ப்ரெமிசஸில் தான் பண்ண ஆரம்பித்தார். அன்னிலேருந்து இன்னி வரைக்கும் எவ்ரிடே இந்த ஈவினிங் ஹீல் கோ வாக் அபவுட் அண்ட் ஹீ வில் இன்ஸ்பெக்ட் எவ்ரி ஸ்பாட் இன் த மியூசிக் அகாடமி டு ஃபைண்ட் அவுட் வெதர் இட் இஸ் கெப்ட் இன் ஆர்டர். அந்த மாதிரி ஒரு பர்சனல் பேஷன் எல்லாம் வந்து வெரி ஃபியூ பீப்புள் வில் பிரிங். அண்ட் தென் ஹீ வில் ஹோல்ட் அ தர்பார் அட் தி என்ட்ரன்ஸ் விச் இஸ் கால்ட் திவானே ஆம். ஏன்னா திவானே ஆம்னா ஹால் ஆஃப் பப்ளிக் ஆடியன்ஸ். அங்கே தான் வந்து எல்லாரும் அவர்கிட்ட வந்து அவளோட கம்ப்ளைண்ட்ஸை சொல்லுவாள். அவர் வந்து அவரோட கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆகும். அப்புறம் திவானே காசுக்கு வரும், உள்ளே வந்து அது ஆக்ஷனுக்கு வந்து அதை ஷிஃப்ட் பண்ணுவார். ஸோ ஹீ இஸ் ஒன் ரிமார்க்கபிள் பர்சனாலிட்டி இன் தி மியூசிக் அகாடமி. Aniruddha, this year I found so much of, practically here on a daily basis, every day from the morning. I think that was again wonderful. The value addition at the end of every presentation. Would you like to say something? Message, yes or no. Abdin badal varum. Concert also every day. Ama, he's been there for the concerts also every day. Our president, every lecture demonstration. And அதில் என்னன்னா ஒரு நான் நேற்றுக்கு ஏதோ அந்த ப்ரைஸ் ஆர் சம் அதர் கமிட்டி மீட்டிங் நடக்கிறது, அதுக்காக he has to go. அது என்கிட்ட கார்த்தால் அவ்வளோ அப்பாலஜெட்டிக்காக, நான் ரெண்டாவது லெக் டேமுக்கு இருக்க மாட்டேன், நான் முன்னாடியே கிளம்பணும். அது தட் இஸ் தி ஆட்டிடியூட் தட் brings so much of value to the conduct of the he feels so much that everything has to go as per the way it ought to be and the tradition of the music academy is kept up. The members of the experts committee, they are all senior people and they all have their own households, they have their own issues back home which they have to pack up and make sure that they are here in the morning. It is not at all easy coming here every day at 8 o'clock in the morning and being here till 10:30. Dr. Ramakausalya comes from Tanjavur and stays here for those 15 days. Iva, Dr. Rita Rajan, Suguna Mami, Dr. RSJ, இவெல்லாம் வரலைன்னா மெசேஜ் வேறு எனக்கு அனுப்புவா. டுமாரோ ஐ எம் வெரி சாரி, ஐ எம் நாட் கோயிங் டு கம். எதுக்கு அப்பாலஜைஸ் பண்ணணும்? நோ, அதான் அவளோட ஒரு கல்ச்சர். தட் இஸ் ஹவு தே ஃபீல். இட் இஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் டு லெட் அஸ் நோ வென் தே ஆர் நாட் கம்மிங் அண்ட் தே கம் அண்ட் தே பார்ட்டிசிபேட். And that is what is the great continuity which makes Music Academy a great institution. It's the people. இவாள்லாம் இல்லைன்னா it doesn't add any, then it becomes a very, just sterile, like a ritual, we conduct something and then we move on. அந்த காலத்தில் from TV Subbarao, if we look at it to the present day, members of the experts committee have added so much of value to the proceedings of the Music Academy. I'm told that the canteen this year has been selected as the best canteen of the December music season. So something must be good over there as well. So I have not been going there all that often. Special thanks for a non-onion, non-garlic. உனக்காக we had to make special arrangements for our sang. உனக்காக என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்ரீடா. And have I left out anybody, Sumati? Have I? Tuchumani, where are you, man? The photographer. How can I? Every day, taking the photos, sending it on to Gayatri Krishna, who passes it on to Jyotsna in Bangalore, who then uploads it on social media. And by the time I go home, I find the Legdem photographs are already up on Instagram. Music Academy is going mod these days. It's becoming younger by the day. And so that also is a very wonderful addition. Oh, I didn't know that, Dr. RSJ. This is phenomenal. I would like to then add the audience. This year, there has been a remarkable uptick in the attendance of the concerts itself. The morning, the afternoon, the post-lunch session would generally be played to empty houses in any location. Inge adukalla full house going on, a very, very healthy trend has been seen. Similarly for the lecture demonstrations. Practically every day we drew full house for the lectures, and that enthuses us because we would like to see what we can do better in the next year.
So I thank you all for having been here. I mentioned that, yeah. So thank you all for being here. I look forward to seeing you in the Sadas this evening, when our beloved Sangeeta Kalanidhi elect will become a Sangeeta Kalanidhi. Thank you very much.